So in nest in yesterday's session, we have discussed about how to build a relationship from a sheet of Excel. So with a different set of sheets, manaki iste Excel file nunchi how we established the relationship and we created a final dashboard out of it, right? So we created a step-by-step ఒక్కొక్కటి చూసి we try to create a step-by-step relationship between each and every table, right? So likewise, so today we'll try to understand from some other source like relational database నుంచి that tables ఎలా organize అయి ఉంటాయి. So how we try to understand the relationship. That is one more step ahead. అంటే కొంచెం ఒక step ahead కి వెళ్ళి we'll try to understand about data warehouse. Data warehouse లో relationships ఎలా ఉంటాయి, normal database కి data warehouse కి difference ఏంటి. So what we'll see the difference when you pulling the data from a data warehouse. And general phenomena, how the data will be divided. So we'll try to understand the topic as well. So because this will be understanding enduku ante, so let's say if you are working with a company which has a data warehousing technology, data warehousing maintain చేస్తున్నారు అనుకోండి. So you need to understand how these tables are divided and how the tables are organized. ఆ tables ఎలా ఆర్గనైజ్ అయినాయి, వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనేది. So we'll try to understand that one. Okay, so before coming into data warehouse and data warehouse ki velle mundu, so we'll try to understand the data of a source data. So let's say ipudu manaki sample store, we are trying to pull the data from sample stores for number of times, right? Sample store data, so we are trying to pull it, right? So I was trying to understand how sample store data, if really sample store data అనేది మనం divide చేస్తే, so like I could say that dividing means tables ga divide cheste, how it will be organized. So let me open this data. Data understanding is also very important when you are trying to get the data into PowerBi report. We need to understand the data, what is they have given data. So then batti మనం understand చేసుకుని దాన్ని బట్టి move అవటం చాలా important. So sometimes client will give you the data, like sometimes means, so generally client will use it to give the data in a single source maybe. Okay, so is single source ni what the people, there is an integration guys or ETL people untaru. So what they will try to do is they will understand the business to try to divide this data into number of tables. Okay, so me చూస్తే, so it's completely about, this is a one example I was trying to explain. మీకు ఒక example explain చేస్తున్నాను. So where you can see that information which I have given, and మీకు ఒక information ఇచ్చాను అనుకోండి. So first if it has a source like this, there someone has given, what we'll try to understand is we need to understand the data, how it is there, and what is inside the data. So I could see the column names చూస్తే మోర్ డిస్క్రిప్టివ్ గా ఉంది. సో దాన్నే ఈ కాలమ్ కి ఈచ్ వన్ కి మీనింగ్ చెప్తే దాన్ని కాలమ్ డెఫినేషన్ అంటాము. సో కాలమ్ డెఫినేషన్ వచ్చి ఆర్డర్ ఐడి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్డర్ ప్లేస్ చెప్పినప్పుడు ఒక ఆర్డర్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. సో అది ఎప్పుడు ఆర్డర్ వెళ్ళింది, సో దట్ ఈస్ ద కాలమ్ డెఫినేషన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ. అది షిప్పింగ్ ఎప్పుడు జరిగింది, షిప్ మోడ్ అంటే ఏ మోడ్ ద్వారా షిప్పింగ్ అయింది, ఏ కస్టమర్ ఈ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు. ఓకే, సో వాళ్ళ రీజియన్, ప్రొడక్ట్ ఐడి, వాడు ఏ కేటగిరీ కింద, సబ్ కేటగిరీ కింద ఏ ప్రొడక్ట్ ని సేల్ చేసుకున్నాడు, లైక్ ఎంత అమౌంట్ తో బై చేశాడు, సో ఎన్ని క్వాంటిటీస్ బై చేశాడు, మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే, లెట్స్ సే ట్రై టు డూ ఎ శాంప్లింగ్. జస్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఒక శాంప్లింగ్ చేయాలి. So let's say I was trying to do, that is the one technique we'll generally do everybody. So let's say if you have got the data, either data వచ్చినప్పుడు the technique where you need to understand the data, మొత్తం data మీరు understand చేసుకోలేరు కాబట్టి try to do a sampling test. Sampling test is something like picking one order ID. The order IDs wise ఎందుకు వెళ్తానంటే, because it's more meaningful, because people are saying that order ID wise order date, ship date అంటున్నారు కాబట్టి I will try to do a sampling on order date, order ID. So let me pick up any order, one order. And let's say just I was trying to pick up one order. If you can see that order ID, okay, so order ID has a order date, ship date, and unique information it is there. Okay, let's do, let's see. Let me select and let me clear all the filter. And if you see, observe, మనం first తర్వాత next sorting చేయాలి. Sorting is very important అండి. Let's say if you don't have any data in a sort order, try to sort it. So sort చేయడం వల్ల మనకి చాలా అబ్జర్వేషన్స్ ఈజీ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ శాంప్లింగ్,
సో వెన్ సమ్వన్ గివ్స్ ద డేటా, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏదైనా ఒక సింగిల్ వాల్యూని పికప్ చేసి చూడాలి, ఆర్ ఎల్స్ ట్రై టు సార్ట్ ఇట్ ఫస్ట్ స్టెప్, దెన్ శాంపుల్ ఇట్. సార్ట్ చేయండి, తర్వాత శాంప్లింగ్ చేయండి. సో సార్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే డేటా పర్ఫెక్ట్ గా ఆర్గనైజ్ అవుతుంది మొత్తం ఒక దాని మీద, సో అలైన్ అవుతుంది. సో దట్ మేక్స్ యువర్ థింగ్స్ ఈజీ. ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ ఐ సార్టెడ్ ఐ కుడ్ సీ దట్ సేమ్ నెంబర్ ఆర్డర్ ఐడి is repeated. This proves me that order ID is not a unique one. Order ID అనేది యూనిక్ ఏం కాదు. సో ఇట్ ఈస్ a repeated. So means I will try to filter the data based upon this order ID. Okay, so let's say నేను ఆర్డర్ ఐడి మీద ఫిల్టర్ చేశాను అనుకోండి. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సీ రో ఐడీస్ డిఫరెంట్, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరి రోకి ఒక ఐడిని క్రియేట్ చేస్తుంది. కానీ ది ఆర్డర్ ఐడి అంతా సేమ్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, రైట్? ఏ ఆర్డర్ ఏ రోజు షిప్ చేశారు, రైట్? కస్టమర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిమైనింగ్స్ ద సేమ్. బట్ ద డిఫరెన్షియేటర్ ఇక్కడ చూద్దాం ఎక్కడ వరకు డిఫరెన్షియేటర్ ఉంది అని. సో ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటర్ ఏంటి అంటే ప్రొడక్ట్స్. అంటే మనం అమెజాన్ లో కార్ట్ లో యాడ్ చేస్తాం కదా. సో వేరే వెన్ ఐ పుల్ అమెజాన్, నేను అమెజాన్ వెబ్సైట్ పుల్ చేసి నేను ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఒక ఆర్డర్ ఐడి కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని కార్ట్ లోకి యాడ్ చేస్తాను కదా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్ ఐడి విత్ కేటగిరీ అండ్ సబ్ కేటగిరీస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ ద సేల్స్. సో హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఓకే దిస్ మంత్ ఈ రెండు ఐటమ్స్ వాడు ఆర్డర్ లో బుక్ చేశాడు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎ డీటెయిల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఈ ఆర్డర్ ఐడి ఏ డేట్ ని ఏ రోజు షిప్ చేశారు, వాడు కస్టమర్ నేమ్ ఏంటి, వాడి సెగ్మెంట్ ఏంటి, వాడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాగే నేను తీసుకొచ్చి పవర్ బిఐకి లోడ్ చేస్తానంటే ఈటీఎల్ పీపుల్ విల్ నాట్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో దీన్ని ఎందుకంటే ఈ షీట్ ఆఫ్ డేటాని డైలీ క్లయింట్ పంపిస్తూ ఉంటాడు. సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి డైలీ ఇలాంటి షీట్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో హీ విల్ నాట్ మేక్ యూ టు లోడ్ డైలీ ద సేమ్ డేటా మీ పవర్ బిఐ ఫైల్ లోకి డైరెక్ట్ గా లోడ్ చేయరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ దే విల్ ట్రై టు బిల్డ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ సెయింగ్ దట్ ఓకే ఈటీఎల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఈ టేబుల్ ఆఫ్ డేటా, ఈ మొత్తం ఈ షీట్ ఆఫ్ డేటాని డిఫరెంట్ టేబుల్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు. సో ఆ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ నే మనం ఏమంటాం అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్స్ ఒకటి, దట్ ఈస్ వేర్ ఎస్టర్డే వి టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? సో ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్ లెవెల్ డేటా, అలాగే మాస్టర్ టేబుల్స్ గా డివైడ్ చేస్తాడు. సో మాస్టర్ టేబుల్స్ గా మొత్తం ఆ షీట్ లోంచి ఉన్న డేటాని తీసుకుంటే, లెట్స్ సే కాలమ్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లోంచి ఏం చేశాడు, హీ మేడ్ సమ్ నార్మలైజేషన్. మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటంటే నార్మలైజేషన్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ టేబుల్ కదా. సో వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈటీఎల్ వాళ్ళు, సో దే విల్ ట్రై టు నార్మలైజ్ దిస్ కంప్లీట్ షీట్ ఇంటూ ఏ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. మీరు చూస్తుంటారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ ఒక కస్టమర్ నేమ్ అనే టేబుల్ తయారు చేసి ఉన్నాడు, కస్టమర్ టేబుల్ అని తయారు చేసి ఉన్నాడు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్. అంటే మీకు మీరు చేయాల్సింది లేదు, కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్. సో ఈటీఎల్ పీపుల్ విల్ ట్రై టు ETL integration guys will try to create these separate tables from the data which is getting from the client. ఇలా వచ్చిన డేటా గురించి తీసుకుని వాళ్ళు దీని ద్వారా ఏం చేస్తారంటే సెపరేట్ టేబుల్స్ నార్మలైజేషన్ ద్వారా దే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ టేబుల్స్ అండ్ స్టార్ట్ పాపులేటింగ్ ద డేటా ఇంటూ దిస్ టేబుల్స్. వాళ్ళు రోజు ఏం చేస్తారంటే దెర్ విల్ బి జాబ్స్ ఆర్ ఆటోమేషన్ విచ్ విల్ పుల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇలాంటి సోర్సెస్ లోంచి డేటాని డైలీ ఫైల్ వచ్చే డేటాని అంతా తీసుకొచ్చి దే విల్ ట్రై టు పుల్ ద డేటా into the databases, into the appropriate tables. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ టేబుల్స్ ఏదైతే ఎండ్ పాయింట్ టేబుల్స్ ఏవైతే క్రియేట్ అయినాయో ఆ టేబుల్స్ యూజ్ చేసి దాని మీద మోడలింగ్ క్రియేట్ చేసి రిపోర్టింగ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అవర్ ఎండ్ పాయింట్. అంటే ద పీపుల్ విల్ డెవలప్ యూ సోర్స్ నుంచి వచ్చిన డేటాని అంతటిని కూడా, సో దే విల్ ట్రై టు నార్మలైజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఆ నార్మలైజేషన్ చేసిన తర్వాత నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ ని మనం కన్స్యూమ్ చేసుకుని యాజ్ ఎండ్ పాయింట్. సో దానిపైన మనం ఏం చేస్తాం, we will try to create a reporting layer by creating a modeling on the top of the tables which are created in the source. మీరు చూస్తే కస్టమర్ టేబుల్, సిటీ టేబుల్స్, కంట్రీ సిటీ, వేర్ he identified a hierarchy. దాన్ని మనం హైరార్కీ అంటాం. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇక్కడ చూడండి కంట్రీ, సిటీ, స్టేట్, రీజియన్ ఉంది. సో వాట్ దే హీ డిడ్ ఇట్, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అంతా కూడా ఒక హైరార్కీగా డిటెక్ట్ చేశారు. సో దే మేడ్ టేబుల్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, చూస్తే you can always see that the tables are built in a such a way like country, region, state, city. అంటే కంట్రీ, ఒక కంట్రీలో నెంబర్ ఆఫ్ రీజియన్స్ ఉంటాయి, ఒక రీజియన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, ఒక స్టేట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ ఉంటాయి. సో 1 to many రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వీటి మధ్యలో. సో ఆ 1 to many రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఏదైతే లీస్ట్ గ్రాన్యులారిటీ అంటారు, లీస్ట్ గ్రాన్యులారిటీ అంటే
లైక్ మెయిన్ ఇప్పుడు నేను కంట్రీ లెవెల్లో డేటాను మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రీజియన్ లెవెల్లో కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, స్టేట్ లెవెల్లో కూడా అవసరం లేదు, సిటీ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది డేటా. ఎందుకని ఒక కస్టమర్ ఒక సిటీలో ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాడు, ఒక సిటీకి సంబంధించిన వాడు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాడు. ఆ సిటీ ఏ స్టేట్ లో ఉంది, ఏ రీజియన్ లో ఉంది, ఏ కంట్రీలో ఉంది అనేది నేను ఈ నావిగేషన్ ద్వారా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కంట్రీ టు రీజియన్, రీజియన్ టు స్టేట్, స్టేట్ టు సిటీ. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ డిక్రీజింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద, అంటే లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ లో కూడా నేను ఇచ్చింది కాదు కదా అని ప్రతి దానికి ఒక ఐడి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ దీంట్లో మ్యాప్ చేయట్లేదు. ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ ఏదైతే లీస్ట్ గ్రాన్యులారిటీ ఉందో దాన్నే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బేస్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక ఆర్డర్ కి, ఒక కస్టమర్ కి, ఒక సిటీ, ఒక ప్రొడక్ట్, ఒక టైంలో పోస్టల్ కోడ్ ద్వారా షిప్ డేట్ కూడా సేల్స్ అంటే లైక్ బై చేసే ప్రొడక్ట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ లో మెయింటైన్ చేస్తాను. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇది ప్రైమరీ కీ, అంటే దానికి సంబంధించిన ఫారెన్ కీని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వేర్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే నేను ఒక కస్టమర్ అనుకోండి, ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళాను అనుకోండి, నాకు ఒక కస్టమర్ ఐడి ఉంటుంది. నేను ఒక కస్టమర్ ఐడి ద్వారా నేను ప్రతిరోజు డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు. సో కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్, నా జెండర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్ని స్టోర్ చేసేది అయితే మాస్టర్ టేబుల్. ఓకే, సో దట్ కంటైన్స్ ఎ కస్టమర్ ఐడి ఇస్ ఎ ప్రైమరీ కీ. సో నా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడైతే రికార్డ్ అవుతాయో, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే, ఓకే ఈ పర్టికులర్ డే, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్ ఐడి వాడు వచ్చి ఈ అమౌంట్ ఈ అమౌంట్ ని డిపాజిట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ఎ డీటెయిల్డ్ డేటా వేర్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ కీ ఇన్ ద టేబుల్. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి లీస్ట్ గ్రాన్యులారిటీ, దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే హైరార్కీ అంటాం. సో ఈ హైరార్కీ అంటే ఏంటి? లెవెల్ బై లెవెల్, 1 లెవెల్, 2nd లెవెల్, 3rd లెవెల్, 4th లెవెల్, అంటే 4 లెవెల్స్ ఆఫ్ హైరార్కీ ఇది. సో అలాగే మనకి ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ ఉంది కూడా. సో మనం కూడా ఏం చేస్తాం, మనం ఒక ప్రొడక్ట్ బై చేసినప్పుడు ఓన్లీ అట్ ప్రొడక్ట్ లెవెల్ మనం బై చేస్తాం. సో ప్రొడక్ట్ కి, సో కేటగిరీకి సబ్ కేటగిరీ ఉంటుంది, సబ్ కేటగిరీ కింద ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ లెవెల్లో మనం ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేస్తాం ఇక్కడ. రైట్, వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లేస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్, వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అట్ ఎ ప్రొడక్ట్ లెవెల్. ఓకే, సో ఒక ప్రొడక్ట్ లెవెల్లో ప్లేస్ చేస్తాం. వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఓకే ఒక కేటగిరీ, లెట్స్ సే ఐ కుడ్ సే దట్ మన షాప్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఓకే షర్ట్స్ ఆర్ ప్యాంట్స్ కొనడానికి వెళ్తాం. సో షర్ట్స్ ఆర్ ప్యాంట్స్ డిసైడ్ అయ్యాక ప్యాంట్స్ లో కూడా, షర్ట్స్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ సబ్ కేటగిరీ. ఆ సబ్ కేటగిరీకి వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ మనకి సంబంధించిన ఆ సబ్ కేటగిరీలో డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ మళ్ళీ ఒక బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అనుకోండి, ఆ బ్రాండ్ లో డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. మనం బై చేసేది ఏంటి? ప్రొడక్ట్. సో మనకి ప్రొడక్ట్ ఉంటే మనం ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ ఎక్కడ వెళ్ళొచ్చు? సబ్ కేటగిరీకి వెళ్ళొచ్చు, అది ఏ బ్రాండ్ కి సంబంధించింది. అది బ్రాండ్ ఏ బ్రాండ్ కి సంబంధించింది, ఏ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ బట్టి కేటగిరీకి వెళ్ళొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ లెవెల్ ఆఫ్ హైరార్కీ. సో మనకి హైరార్కీ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈజీ నావిగేషన్ టు ద వాల్యూస్, లైక్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, ఈజీ నావిగేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ ద డేటా, పీపుల్ విల్ టాక్ యూ దట్ ఓకే హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ హైరార్కీ. హైరార్కీ అంటే ఏంటి? ఒకటికి ఇంకొక దానికి రిలేషన్షిప్, అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ లెవెల్ కి ఇంకో సెట్ ఆఫ్ లెవెల్ కి ఆ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ గా ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం ప్రొడక్ట్ ఐడి. సో లైక్ వైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ టేబుల్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ విత్ దట్. సో డేట్ కి, షిప్ డేట్ కి కలిపి ఒకే డేట్, మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి చూసాం కూడా. టికెట్ క్రియేటెడ్, టికెట్ క్లోజ్డ్ అన్నారు. సో ఆ రెండు కలిపి ఒకే డేట్ కి క్రియేట్ చేస్తాడు. సో అలాగే when you see that postal ID, postal code, దానికి సెపరేట్ టేబుల్స్ తయారు చేసేస్తున్నాడు. సో మీన్స్ దే విల్ క్రియేట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఫర్ యూ. సో సెపరేషన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ తయారు చేసి మీకు ఫైనల్ గా దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా. సో వీ కాల్ ఎమ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటాం. ఈ ఇండివిజువల్ టేబుల్స్ ని ఏమంటాం అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటాం. ఈ ఇండివిజువల్ టేబుల్స్ ని ఏమంటాం? డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటాం. అంటే మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి టెర్మినాలజీ గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఒక డేటా వేర్ హౌస్ లో మీకు డేటాని క్లయింట్ ఈ విధంగా డేటాని, కంప్లీట్ డేటాని ఇస్తున్నాడు అనుకోండి. లెట్స్ సే యూ పీపుల్ నో డోంట్ వర్రీ, నీడ్ నాట్ టు వర్రీ, బికాస్ ద ETL guys will try to consume this data on daily basis. They will organize the data in such a way that మీకు ఆ రిలేషన్షిప్ మోడల్ క్రియేట్ చేయడానికి, సో ఈ విధంగా వాళ్ళ డేటాని కంప్లీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కింద ఎల్లో హైలైటెడ్ టేబుల్స్ అన్ని కూడా మనం ఏమంటాం అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్. సో ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ని ఇంకో విధంగా మనం చెప్పాలి అంటే మాస్టర్ టేబుల్స్ అంటాము, ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ టేబుల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, విచ్ కంటెన్స్ యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం 2 రోజుల నుంచి అదే చెప్తున్నాం, యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ హోల్డ్ చేసి. సో కానీ టెక్నాలజీ మారింది.
ఎందుకు టెర్మినాలజీ మారిందంటే డేటా వేర్ హౌస్ లో దే విల్ నాట్ కాల్ యాజ్ అ నార్మల్ టేబుల్స్. ఇలాంటి ఇండివిజువాలిటీ క్రియేట్ అయిన టేబుల్స్ అంటే అక్కడ వాళ్ళకి 2 టేబుల్స్ ఉంటాయి ఒక డేటా వేర్ హౌస్. డేటా వేర్ హౌస్ అంటే ఏంటి? సో డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ నార్మల్ డేటాబేస్ విచ్ కంటైన్స్ ఎ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా. హిస్టారికల్లీ కరెంట్ డేటాని కంప్లీట్ గా మెయింటైన్ చేసేదే మనం ఏమంటాం అంటే డేటా వేర్ హౌస్ అంటాం. సో మీన్స్ యూ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అండ్ ఆర్గనైజ్ ద డేటా ఇన్ సచ్ ఏ వే ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అంతే. సో మీకు డేటా వేర్ హౌస్ లో ఒక డేటాని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారంటే అక్కడ రెండు టేబుల్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఏ టేబుల్ ఉంటది, ఒకటి డైమెన్షన్ టేబుల్ ఉంటది, ఇంకొకటి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని చూపించడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే నార్మల్ డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే నేను ఒక రిలేషనల్ డేటాబేస్ మీద కనెక్ట్ చేశాను. సో ఐ హ్యావ్ 2 సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. అంటే నాకు 2 సెట్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ కి ఉంది, డేటా వేర్ హౌస్ ఉంది, ఇక్కడ నార్మల్ డేటాబేస్ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ 2 సిచ్యువేషన్స్. సమ్ టైమ్స్ మీరు ప్రత్యేకంగా కంప్లీట్ గా మీరు డేటా వేర్ హౌస్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ నార్మల్ డేటాబేస్ మీద కనెక్ట్ అయ్యి డేటాని చూస్తారు. సమ్ టైమ్స్ విల్ కనెక్ట్ టు ద డేటా వేర్ హౌస్ యాజ్ వెల్. Okay, so let's try to differentiate between a normal database and a data warehouse. Okay, let's say in normal database when I see the tables which are organized in a relational database, you will not see any dimensions and fact tables. Meeku akkada dimensions gaani fact tables ani gaani ekkada undavu. So it's a very organized normal tables where you can see that dbo dot and you can see that it is a normal tables. So normal database doesn't hold any historical data. హిస్టారికల్ డేటా ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి అంటే హిస్టారికల్ డేటా మెయింటైన్ చేస్తేనే మనం అనాలిసిస్ చేయగలం. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ కంపారిజన్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేయగలం. సో అలాంటిదప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్లయింట్ డేటా వేర్ హౌస్ మెయింటైన్ చేస్తాం క్లయింట్ కోసం. అంటే ఈటీఎల్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే రోజు డేటాని పాపులేట్ తీసుకొచ్చి ఈ డేటా వేర్ హౌస్ ని లోకి డేటాని పుష్ చేస్తారు. మీరు డేటా వేర్ హౌస్ లో చూస్తే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఏమున్నాయండి నేమ్ ముందు. సో there is completely saying that నేమ్ ముందు ఏమున్నాయి dim అని ఉంది. dim అంటే కంప్లీట్లీ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఏమున్నాయండి FACT ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. FACT అంటే మనకు ఒక డేటా వేర్ హౌస్ లో ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. అంటే డేటాని రెండింటిలోకి ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైమెన్షన్స్ టేబుల్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్స్. సో ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళి సో మనం షీట్ 4 లో చూస్తే సో మనం ఏం చెప్తున్నాం, when you are extracting the data from different sources, right, you are extracting the data from different sources. అది వాళ్ళు ఎక్సెల్ ఫైల్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు CSV. అంటే క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ప్రాబ్లం ఏం చెప్తాడంటే నాకు లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ విల్ బి జనరేటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ అనదర్ సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ నుంచి జనరేట్ అవుతున్నాయి. ఆ జనరేట్ అయిన ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు లైక్ ETL పీపుల్ నీడ్ టు కన్జ్యూమ్ దట్ ఫైల్స్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. అది మేబీ డేటా మార్ట్స్ అంటే ఇండివిజువల్ డేటా బేసెస్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని. సో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్ డేటాబేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిని కన్జ్యూమ్ చేసుకొని మాకు ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి. సో కన్సోలిడేషన్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ఆల్ ది సోర్సెస్. సో ఈ అన్ని సోర్సెస్ నుంచి కన్సోలిడేట్ అయ్యి మాకు ఒక రిపోర్టింగ్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ కమ్స్ విత్ ఎన్ ఐడియా సెయింగ్ దట్ ఓకే ఏ టైం కి మీకు డేటా కలెక్ట్ అవుతుంటది అంటే వాట్ టైమ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు పోల్ ద డేటా, ఏ టైం కి మీ డేటా వస్తూ ఉంటది. ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి ETL పీపుల్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది సోర్సెస్ అండ్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ OLAP సిస్టమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ డేటా వేర్ హౌస్. ఓకే, సో అంటే మనం ఏం స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా దిస్ ఈస్ ద వేర్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళారనుకోండి, ఆ సూపర్ మార్కెట్ డేటా డైలీ ఇట్ విల్ ట్రై టు జనరేట్ ఇట్, రైట్. సో బేస్డ్ అపాన్ యువర్ సేల్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. సో ఇలాంటి హిస్టారికల్ డేటాని కూడా వాళ్ళకి కావాలి. అంటే లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి అంటే ఐ షుడ్ స్టోర్ దిస్ ప్లేస్ సమ్వేర్. ఒక ప్లేస్ లో నేను ఏం చేయాలి, హిస్టారికల్ డేటా కరెంట్ డేటాని స్టోర్ చేస్తే దాన్ని నేను అనాలిసిస్ చేయడానికి పనికొచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ ట్రై టు బిల్డ్ ఏ డేటా వేర్ హౌస్. సో డేటా వేర్ హౌస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ విచ్ కంటైన్స్ ఏ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా. అంటే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ హిస్టారికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కరెంట్ డేటా అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ అనాలిసిస్ పర్పస్ ఓన్లీ. దాన్ని ప్యూర్ గా అనాలిసిస్ పర్పస్ కోసమే యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, వీఆర్ క్లియర్ ఆన్ దిస్, రైట్. సో దాంట్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం, సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. లైక్ నేను ఇప్పుడు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మనం శాంపుల్ స్టోర్ చూసాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ శాంపుల్ స్టోర్ లోంచి దే హ్యావ్ డివైడెడ్ కంప్లీట్ సెట్స్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ సెట్స్, ఫ్యాట్స్, డైమెన్షన్స్. ఫ్యాట్స్ వచ్చేటప్పటికి మాస్టర్ టేబుల్స్, పేరెంట్ టేబుల్స్ ని మనం డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటాం. వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ ఈస్ కోరిలేటెడ్ విత్ అనదర్ టేబుల్. సో ఒక టేబుల్ ఇంకొక టేబుల్ కోరిలేట్ అవుతూ వచ్చినాయి.
So there is a complete correlation between one table to other table to other table. So this is a nothing but a hierarchy అని చెప్పాము. ఒక టేబుల్ మధ్యలో ఇంకొక టేబుల్. ఇట్స్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్. అంటే మనం అంతా కూడా ఒకే స్టాట్ లో స్టోర్ చేసేయచ్చు. లైక్ సిటీ, స్టేట్, రీజియన్ అంతా కూడా ఒకే టేబుల్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. కానీ అలా చేయకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ స్టడీడ్ ఇట్, రైట్? సో మనం ఒకే టేబుల్ లో స్టోర్ చేయకుండా వాటిని ఏం చేస్తాం, డివైడ్ చేసి వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ని మేనేజ్ చేస్తాం, లైక్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ లాగా. Right? So likewise, we'll try to divide these tables and make a relationship, and least granularity ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి మన ట్రాన్సాక్షన్ లో మెయింటైన్ చేసి, సో విల్ ట్రై టు మేక్ ది ఫ్యాట్ టేబుల్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ ఆన్ ద టాప్, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఏం లోడ్ చేస్తామంటే, డేటా వచ్చిన వెంటనే ఈటీఎల్ పీపుల్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ ట్రై టు లోడ్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అండ్ దే విల్ క్రియేట్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్స్ యాజ్ దీస్ ఆర్ పేరెంట్ టేబుల్స్. ఈ పేరెంట్ టేబుల్స్ తగ్గట్టు దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఫ్యాట్ టేబుల్ లోకి లోడ్ చేస్తారు. జస్ట్ ఐ వాస్ గివింగ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే వాట్ ఈస్ దే గోయింగ్ టు డూ. సో దట్ మేక్స్ అవర్ థింగ్స్ ఈజీ. లైక్ రేపొద్దున మన డేటాని ఎలా చూడాలి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనుకుంటే, డైమెన్షన్స్ టు ఫ్యాట్స్ ని అన్నట్టు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ ఫ్యాట్స్ టు డైమెన్షన్స్. సో పేరెంట్ లో ఉంటే డేటా, ఖచ్చితంగా చైల్డ్స్ లో డేటాని దానికి సంబంధించిన డేటా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ ఎ లింకేజ్. ఆ లింకేజ్ ఇస్తున్నాను అంటే, ప్రైమరీ కి ఫారెన్ కి లింకేజ్ ఇస్తానంటే, లైక్ పేరెంట్ లో ఉంది అంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ లో ఉండొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గ్రాబ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వన్ టు many relationship between these two tables. So that is what I was trying to understand. Let's go here. ఆ టెర్మినాలజీని ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. సో మనం జనరల్ గా డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఓఎల్ఏపి సిస్టమ్ అంటామండి. ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ కాకుండా డేటాని సప్లై చేసే సిస్టమ్స్ ఏమంటాం అంటే ఓఎల్టీపీ సిస్టమ్స్ అంటాం. అంటే లైక్ ఒక అప్లికేషన్ కి బ్యాక్ ఎండ్ లో సపోర్ట్ చేసే డేటాబేస్ ఉంటాయి. లైక్ ఒక అప్లికేషన్ కి డేటాని లైక్ ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసాం అనుకోండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. సో ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేసాం అనుకోండి, దానికి డేటాను పాపులేట్ చేయడానికి, లైక్ డ్రాప్ డౌన్స్ లో డేటాను పాపులేట్ చేయడానికి ఒక డేటాబేస్ కావాలి, రైట్? ఆ డేటాబేస్ ని ఏమంటాం అంటే ఓఎల్టీపీ సిస్టమ్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం అండి? ఓఎల్టీపీ సిస్టమ్. ఆ ఓఎల్టీపీ సిస్టమ్స్ నుంచి వచ్చిన డేటాని, అంటే ఇన్స్టాంట్ గా అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ స్టోర్ చేసే డేటాబేస్ ఓఎల్టీపీ సిస్టమ్స్ అంటే, ఆ ఓఎల్టీపీ సిస్టమ్స్ అన్నిటి నుంచి డేటాను కనెక్ట్ చేసి మనం దేంట్లో ప్లేస్ చేస్తాం అంటే ఓఎల్ఏపీ సిస్టమ్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. So OLAP system is a collection of data from different sources and from different OLTP systems, and consolidate them and store it a historical and current data into a thing known as a data warehouse. So data warehouse is a huge volume of data which stores the current as well as historical data for our analysis purpose. We will define these tables in the database. అంటే OLAP database లో మనకి ఏముంటది, డైమెన్షన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనే డిఫైన్ అయి ఉంటాయి. డైమెన్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పేరెంట్ టేబుల్స్ విచ్ కంటెంట్స్ యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసి అన్ని కూడా డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటే, దాని ట్రాన్సాక్షన్ స్టోర్ చేసి అన్ని కూడా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. ఓకే, లెట్స్ గో హియర్ వన్ మోర్ టైం. నేను ఇంకొక విధంగా కూడా చూపిస్తాను, రైట్? సో వేరే యూ సీ హియర్ నార్మల్ టేబుల్స్, ఆర్డర్స్, ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, ప్రొడక్ట్ మనకి ఎలా అయితే ఎక్సెల్ లో ఎలా అయితే వచ్చినాయో ద సేమ్ వే. సో లెట్స్ సే వెన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అనలైజ్ అంటే జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను I was trying to maybe you can connect it here and you can write some SQL queries, or else మీరు డైరెక్ట్ గా మనం పవర్ బిఐ లోకి తీసుకుందాం. సో వేర్ I was trying to directly connect to Power BI. ఓకే, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళి, సో లెట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఏ నార్మల్ డేటాబేస్. సో నార్మల్ డేటాబేస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ మనకి ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దట్ యాజ్ వెల్. సో అంటే నేను డేటా వేర్ హౌస్ కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ అసలు నార్మల్ డేటాబేస్ లో రిలేషన్షిప్స్ కి మనకి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు కూడా. సో దేర్ ఇస్ నో డిఫైన్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్, రైట్? రిలేషన్షిప్స్, రైట్? మనం రిలేషన్షిప్స్ చూడగలుగుతాం. సో లెట్స్ సీ హౌ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. అంటే కానీ ఆర్డీబీఎంఎస్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, రిలేషన్షిప్స్ అన్ని కూడా డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి. సో దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ సమ్హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆటో డిటెక్షన్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా అవే అవకాశం ఉన్నాయి. సో ఎక్సెల్ ఈస్ ఏ వెరీ కోర్, రైట్? ఎక్సెల్ కి అసలు మన రిలేషన్షిప్స్ ఏమి లేవు, అందుకే నేను స్టెప్ బై స్టెప్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్స్ కనెక్ట్ టు SQL సర్వర్. లెట్స్ సి మనం ఒక నార్మల్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ ఎలాగా ప్లే అవుతాయి, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హియర్. Okay, so let's say same way I will connect to a server which is known as SQL server. So let's say server database వచ్చి, I'll say it as a Arthwin. I'll set a okay. So ఇక్కడ మనకి సోర్స్ నుంచి డేటాని తీసుకొచ్చేటప్పుడే, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద రిలేషన్షిప్స్ వెరీ ఈజీలీ.
సో మనకు ఒక టేబుల్ కానీ ఏదైనా ఒక టేబుల్ గురించి కానీ మనకి అండర్స్టాండింగ్ లేకపోయినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ రిప్లేసెస్ చేసిన రిలేషన్షిప్స్ ని మనం పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ హియర్. ఓకే, సో లెట్స్ సే వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ ద డేటా ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఇంటూ పవర్ బిఐ, సో ఈ రిలేషన్షిప్స్ కూడా సస్టైన్ అవుతాయి. అంటే సస్టైన్ అంటే ఇక్కడ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. అంటే మీకు ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అక్కడతోటే కాకుండా మనకి ఇక్కడ కూడా అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ మనం చూడాలి కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే డేటా వేర్ హౌస్ గురించి మాట్లాడడం కాబట్టి, సో నార్మల్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ కి డేటా వేర్ హౌస్ కి మనం డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నార్మల్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్ నార్మల్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. ఇట్స్ నాట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా అని కలెక్ట్ చేసే డేటా వేర్ హౌస్ కాదు. ఇట్స్ సింపుల్ డేటాబేస్ విచ్ కంటైన్స్ నార్మల్ డేటా. సో నాకు ఒక డేటాబేస్ ఉంది, సో విచ్ డజంట్ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఏది డిఫైన్ చేయకుండా ఒక నార్మల్ డేటాబేస్ ఉంది. ఆ డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో వేర్ వీ థాట్ దట్ అంటే మనం ఎక్సెల్ లో ఏదైతే చూసామో నిన్న, ఎక్సెల్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్, కాకపోతే అది ఎక్సెల్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ లో ఇచ్చారు. ఓకే, వేర్ యాజ్ ద డేటా వేర్ హౌస్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూ డేటాబేస్ విచ్ డైలీ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ద డేటా అండ్ పుట్స్ ద డేటా ఇంటూ అ డేటా వేర్ హౌస్. ఓకే, సో మన నార్మల్ డేటాబేస్ లోకి మనం అంటే లైక్ మోర్ లైక్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ డేటాబేసెస్ అంటే ఓఎల్టీబీ సిస్టమ్స్ అనుకోండి, ఎప్పటికప్పుడు ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఓన్డ్ సిస్టమ్, అంటే లైక్ ఒక అప్లికేషన్ కి బ్యాక్ ఎండ్ లో పెర్ఫామ్ చేసే డేటాబేసెస్ అవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఆ డేటాబేసెస్ ని కూడా మనం ఒకసారి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ దే హ్యావ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎనీథింగ్. సో సింప్లీ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు టిక్ సమ్ టేబుల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్, అంటే దీనికి సంబంధించిన టేబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే రిలేట్ చేసేసుకుని తీసుకొచ్చుకో. సో దట్ ఆప్షన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇట్. ఇప్పుడు మన రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ఎగ్జాంపుల్స్. సో లెట్స్ సే ఆర్డర్స్ కి ఏదైనా రిలేటెడ్ టేబుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లెట్స్ సే ఇట్ విల్ ట్రై టు సెర్చ్. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ టేబుల్స్ ఏ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సెయింగ్ దట్ మనం ఒక ఆర్డీబీఎంఎస్ కనెక్ట్ అవుతే మనకి ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అంటే మేబీ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ అస్ టు ఫైండ్ ద రిలేటెడ్ టేబుల్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ ని క్లిక్ చేస్తే ఆర్డర్ సంబంధించిన లైక్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న టేబుల్స్ అన్నిటిని పికప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఆటో డిటెక్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద రిలేటెడ్ టేబుల్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది డేటా ఆర్ బ్యాక్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేస్తున్న రిలేషన్షిప్స్ బట్టి ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు డిటెక్ట్ ఓకే ఆర్డర్స్ టేబుల్ కి ఏమేమి రిలేషన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అని. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఆటో డిటెక్ట్ అండ్ సెలెక్టెడ్ సమ్ టేబుల్స్. చూడండి ఇక్కడ కస్టమర్ టేబుల్ రిలేట్ చేసింది, అంటే ఈ ఆర్డర్స్ అనేవి ఒక కస్టమర్ కి ఆర్డర్ అంటే డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్డర్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అలాగే ఏ ఎంప్లాయీ, ఏ కస్టమర్. సో అలాగే నేను లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు క్లిక్ ఆన్ ప్రొడక్ట్స్. సో నేను ప్రొడక్ట్స్ మీద టిక్ చేస్తాను. సో ప్రొడక్ట్స్ మీద టిక్ చేసి లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్. సో చూడండి ప్రొడక్ట్ మీద టిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన టేబుల్స్ డిటెక్ట్ చేసింది. అలాగే రీజన్ చేశాను అనుకోండి, లెట్స్ సే రీజన్ అండ్ సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్, దానికి సంబంధించిన టేబుల్స్ రిలేట్ అయినాయి. సో వేర్ ఇట్ వాస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, రైట్? సో మనం ఏదైతే రిలేటెడ్ టేబుల్స్ కావాలి అనుకుంటున్నామో మనం ఒక టేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ టేబుల్స్ అన్ని వస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద హెల్ప్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ బట్టి ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఆటో డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ రిలేషన్షిప్స్ ఆల్సో, ఇట్స్ ఓకే. సో అంటే మీరు యూజ్ చేయాలి అని ఏమీ లేదు, బట్ యూ విల్ టేక్ ఏ అడ్వాంటేజ్ సమ్ టైమ్స్. నాకు కావాల్సిన అంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు దేనికి దేనికి రిలేషన్ అయి ఉందో అనేది. సో వేర్ వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్, యూ సింప్లీ నార్మల్లీ పుల్ ద టేబుల్స్. అంటే మీరు నార్మల్ గా పుల్ చేసేయచ్చు, లైక్ ఏ టేబుల్ కావాలంటే ఆ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ టేబుల్ పుల్ చేసుకుని లెట్స్ సే నేను 4 టేబుల్స్ ని పుల్ చేసుకున్నాను బికాస్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఎనీ రిలేషన్షిప్స్. సో ఈ సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ అనేవి నేను యూజ్ చేసి కొన్ని పుల్ చేశాను. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కరెక్ట్ సమ్ టేబుల్స్. ఆ విధంగా కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ వాస్ కరెక్టింగ్ ఆల్ ద టేబుల్స్ ఇన్ ద డేటాబేస్. మన డేటాబేస్ లో ఉన్న ఏ టేబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని టేబుల్స్ ని లైక్ కరెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ది టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో నేను ఏ టేబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ అన్నిటిని కరెక్ట్ చేశాను. ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు లోడ్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ మై పవర్ బిఐ. ఓకే, సో పవర్ బిఐ లో మనం డైరెక్ట్ గా లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం ట్రై చేస్తాం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాక రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేయడానికి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ కెన్ వి బిల్డ్ ఇట్. సో ఏదైనా మనం ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు. ఇట్స్ సింపుల్ సింటాక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఎస్క్యూఎల్ రాదు కదా అని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ సింటాక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక జస్ట్ క్వైరీ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్వైరీ ఆన్ ది డేటాబేస్ ఆఫ్ నార్త్ విండ్. సో ఐ వాస్ సెలెక్టింగ్ నార్త్ విండ్ అండ్ న్యూ క్వైరీ కొట్టి సింపుల్ స్టేట్మెంట్, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. ఒక ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ కన్నా మనం ఎక్కువ వాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సెల్ స్టార్ ఫ్రమ్
let's say okay, orders table, and if you want to see the data from a table, you'll simply say that select star from this table. English, common English, selecting the data from this table అన్నట్టు. So when you see here, నేను ఇలా execute కొట్టాను అనుకోండి, so where you can see that order ID, so customer ID or employee ID. So that is the reason మనం ఏం చెప్పాం, ఆర్డర్స్ టేబుల్ ని టిక్ చేసిన వెంటనే అది ఎక్కడెక్కడ సెర్చ్ చేసిందండి, కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసింది, ఎంప్లాయీని సెలెక్ట్ చేసింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్, బికాస్ దానికి దీనికి ఏం రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, ఐడీస్ మీద రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో అలాగే మీరు వేరే టేబుల్ లెట్స్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేశారు, చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏంటిది రీజియన్. ఆ రీజియన్ చూస్తే, సో రీజియన్ టేబుల్లో రీజియన్ ఐడి ఉంది, ఓకే, రీజియన్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. సో టెరిటరీలో చూద్దాం. సో టెరిటరీ దీనికి ఎలా లింక్ అయింది, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ when I say టెరిటరీ, దీనికి దానికి లింకేజ్ ఉండకపోతే అది రెండు ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేయదు. సో దీనికి దానికి ఏముందంటే లింకేజ్, నిన్న లొకేషన్ మాస్టర్ డీలర్ ఎలా అయితే చూసామో, సో ఇక్కడ కూడా టెరిటరీ ఒక రీజియన్ కింద డిఫరెంట్ టెరిటరీస్, అంటే దెర్ ఇస్ అ లింకేజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టేబుల్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు స్టడీ, అంటే ఒక టేబుల్ ఇంకో టేబుల్ ఎలా రిలేట్ అయింది. సో ఇక్కడ టెరిటరీ ఐడి ఉంది, ఈచ్ టెరిటరీకి టెరిటరీ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, రీజియన్ ఐడి ఉంది. అలాగే ఒక ఆర్డర్ టేబుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆర్డర్ కి సంబంధించిన ఆర్డర్ ఐడి ఎవరు, కస్టమర్ ఎవడు, ఓకే, దానికి సంబంధించిన ఎంప్లాయ్ ఎవడు, అంటే ఎంప్లాయ్ తోటి నేను రిలేట్ చేయగలుగుతాను ఇక్కడ, రైట్. సో నేను ఎంప్లాయ్ టేబుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ సీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ విత్ ద రిలేషనల్ డేటాబేస్. సో ఈజీగా ఉంటుంది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏమున్నది చూద్దాం. సో ఎంప్లాయీ నేమ్, డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, వాడు ఎవడు, వాడు సేల్స్ టెరిటరీ ఏంటి, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ డ్రాన్ హియర్ కంప్లీట్ గా, రైట్. వాడి డెమోగ్రఫీ, అలాగే ఎంప్లాయీ ఏ టెరిటరీకి సంబంధించిన వాడు. సో లెట్స్ సే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఏ టెరిటరీకి సంబంధించిన వాడు. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎంప్లాయీ టెరిటరీస్, రైట్. ఎంప్లాయీ టెరిటరీస్ చూసారనుకోండి, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎంప్లాయీ టెరిటరీస్. ఈ ఎంప్లాయీ టెరిటరీస్ మీరు చూస్తే, సో ఈ ఎంప్లాయీ ఏ టెరిటరీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఎంప్లాయీ టెరిటరీ ఐడి. సో ఇట్స్ అ జంక్షన్ టేబుల్, ఐ కుడ్ సే దట్. సో ఇది జంక్షన్ టేబుల్ కానీ చెప్పొచ్చా మనం. సో ఎంప్లాయీకి టెరిటరీస్ కి మధ్యలో జంక్షన్ టేబుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ కోరిలేట్ చేసుకుంటే దేని కోరిలేట్ చేయొచ్చు, మన బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ కి కోరిలేట్ చేయొచ్చు కదా దీన్ని. సేమ్ ఎంప్లాయీకి టెరిటరీకి మధ్యలో ఏంటి, దిస్ ఈస్ అ జంక్షన్ టేబుల్. సో వేరే ఎంప్లాయీస్ లోకి వన్ థింగ్స్ ఉంటాయి, అలాగే టెరిటరీస్ ఉన్నాయి. సో టెరిటరీస్ లోకి, సో ఇట్ ఇస్ ఏ వన్ టేబుల్ విచ్ కంటైన్స్ యూనిక్ టెరిటరీ. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని మెనీ తోటి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో మళ్ళీ టెరిటరీని దేన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, టెరిటరీకి వెళ్తే టెరిటరీ ద్వారా రీజియన్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్డర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ప్లేస్ అండ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు చెక్, ఓకే. అలాగే ఒక ఆర్డర్ ఐడి తోటి నేను దేన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎంప్లాయీని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీని పెట్టాము. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, వాట్ మోర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దట్ ఆర్డర్ ఐడి, కస్టమర్ తోటి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. వేరే ఐ కెన్ కనెక్ట్ టు కస్టమర్, అంటే ఆర్డర్స్ నుంచి కస్టమర్ కి నేను ఐ కెన్ మేక్ ఏ రిలేషన్షిప్, రైట్. సో నేను ఆర్డర్ ఐడి నుంచి ఒక ఆర్డర్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటే, సో వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఫైన్ ఏ కస్టమర్, ఓకే. ఆ కస్టమర్ యొక్క రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, అంటే మోర్ లైక్ వన్ కస్టమర్, అంటే కస్టమర్ యొక్క డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంది, రైట్. ఐ కుడ్ సే దట్ కస్టమర్ డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఇక్కడ ఉంది అని నేను ప్లేస్ చేయడానికి. సో చూస్తే కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ ఐడి ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన వాడు, ఎవడో కస్టమర్, వాడి ఫోన్ నెంబర్, ఎవ్రీథింగ్ హియర్. సో లైక్ వైజ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు డిటెక్ట్ ది రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు నేను రిలేషన్షిప్ ప్లేస్ చేయకపోయినా కూడా మనకి అంటే లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఆటో డిటెక్షన్ వల్ల మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఏ రిలేషనల్ డేటాబేస్ కాబట్టి. ఓకే, ఇఫ్ రియల్లీ వాంట్ టు యూజ్ దెమ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఇట్. లేకపోతే మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ రిమూవ్ ద రిలేషన్షిప్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ రిలేషన్షిప్స్ వన్ బై వన్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. సో మనం చూస్తే ఇక్కడ అంతే కూడా రిలేషన్షిప్స్ ఆల్రెడీ ప్లేసెస్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఎందుకని అంటే ఆల్రెడీ ఆ రిలేషనల్ డేటాబేస్ లో పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిపోయాం. జస్ట్ విల్ ట్రై టు వ్యాలిడేట్ మన రిలేషన్షిప్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో వ్యాలిడేట్ చేద్దాం. సో వ్యాలిడేషన్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్. సో కొంచెం ఆర్గనైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటా. సో లెట్స్ ఇట్ ఆర్గనైజ్, ఎస్. సో కొంచెం ఆర్గనైజ్ చేద్దాము టేబుల్స్ ని, మరి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గా ఉన్నాయి, రైట్. సో మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గా అయిపోయినాయి మాకు. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్, కొంచెం చూడటానికి మనకి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేటట్టు ప్లేస్ చేద్దాం. సో విత్ ఇన్ ద వన్ డయాగ్రామ్, అంటే ఒకే విండోలో వచ్చేటట్టు అన్ని కూడా ఆర్గనైజ్ చేసుకుందాం. సో దిస్ టేబుల్ ఇస్ కనెక్టెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్.
ఇక్కడ పెడదాం. సో దేర్ ఇస్ సమ్ మోర్ ఆన్ ది టాప్. సో దాన్ని కూడా కొంచెం దించుదాం. ఓకే, సో లెట్స్ జూమ్ ఇట్ రైట్ నౌ. జూమ్ ఇన్ చేద్దాం. సో నేను ఆర్డర్స్ టేబుల్ నుంచి వెళ్తున్నాను. సో చూడండి, సో మనం మాట్లాడింది కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా చూద్దాం. ఆర్డర్స్ టేబుల్ దేని కనెక్ట్ అయి ఉంటుందండి? సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి కనెక్టెడ్ విత్ కస్టమర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? ఆర్డర్స్ టేబుల్ నీడ్ టు బి కనెక్టెడ్ విత్ కస్టమర్. ఎస్. సో మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు, డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు వ్యాలిడేట్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇది 1-to-many రిలేషన్షిప్ వచ్చిందా? ఆర్డర్స్ టేబుల్ కంటైన్స్ ఎ కస్టమర్ ఐడి, customer table contains a customer ID. So many to one relationship. So next, what more the relationship we have? Employee table 30. So it is connected to employee table as well. So is it valid relationship or not? Yes, employee table. So employee nunchi deni connect ayindandi? Employee territory, that is a bridge table. You can clearly see that. ఈ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయ్ టెరిటరీ కనెక్ట్ అయింది, రైట్? ఈ టెరిటరీ నుంచి దేనికి కనెక్ట్ అయింది? So region connected, and the region is connected to territory. Territory is connected to employee territories to employee to R. It's complete normalization and asala like a 1 to ila connect aithe complete ga repoddu nenu orders ne region wise chudalanna chudagalugutanu, even if I don't have a key directly here. So that is what I was saying, that in normalization వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రీజన్ అండ్ ఆర్డర్, ఐ కెన్ టేక్ ఏ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్. మధ్యలో ఈ టేబుల్స్ అన్నిటితోటి నేను బైపాస్ చేసుకుని ఫైనల్ గా రీజియన్ తోటి నేను ఆర్డర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ చూడగలుగుతాను, రైట్? సో అలాగే నేను ఆర్డర్స్ షిప్పర్ వైజ్ చూడగలుగుతాను. సో వేర్ ఐ కెన్ గో విత్ కస్టమర్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు మన ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ కూడా కనెక్ట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ మనం ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ టేబుల్కి వెళ్దాం. సో లెట్ మీ గో టు ఆర్డర్స్ డీటెయిల్స్ టేబుల్. ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ దేంతో కనెక్ట్ అవుతుంది చెప్తాను. మళ్ళీ డీటెయిల్స్ డేటా ఉంది కదా, ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ డేటా. సో ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ డేటాలో ఏముంది? సో డీటెయిల్ డేటా ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఆర్డర్ ఐడి, ఏ ఆర్డర్, ఏ ప్రోడక్ట్, ఎంత యూనిట్ ప్రైస్, ఎంత క్వాంటిటీ, ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. సో ఆర్డర్ ఐడి వర్సెస్ ప్రొడక్ట్ ఐడి అంటే ఆర్డర్ టేబుల్స్ తో, ఆర్డర్ టేబుల్లో ఉన్న ఆర్డర్ ఐడిని దీన్ని కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు నేను, రైట్? ఆర్డర్ ఐడి కూడా ఉంది. అలాగే ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ తోటి నేను దేన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రొడక్ట్ ని కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఐడి హియర్. సో లెట్స్ సి, ఆర్డర్ టేబుల్లో ఆర్డర్ ఐడిని ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి కనెక్ట్ అయ్యింది, రైట్? వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్ ఐడి. మీరు హైలైట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. సో ఆర్డర్ ఐడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడిని కనెక్ట్ చేశాను ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో. అలాగే ఈ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ నుంచి నేను దేని కనెక్ట్ అయిందండి? సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రొడక్ట్ టేబుల్. అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన కేటగిరీ ఏంటి, సబ్ కేటగిరీ ఏంటి అని ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ ట్రాక్ ఇట్. సో దీనికి సంబంధించిన కేటగిరీ ఏంటి, ఈ ప్రొడక్ట్ ఏ కేటగిరీ సంబంధించింది, మీన్స్ ఐ కెన్ గో విత్ ఆర్డర్స్ డీటెయిల్స్ టు ప్రొడక్ట్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ టు కేటగిరీ. అంటే ఈ కేటగిరీ ఏ ప్రొడక్ట్ సంబంధించింది, దానికి సంబంధించిన ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎంత యూనిట్ ప్రైస్, సో వాడు ఏ కస్టమర్, ఏ ఎంప్లాయీ అనేవాడు దాన్ని తీసుకొచ్చాడు, లైక్ ఏ ఎంప్లాయీ బుక్ చేశాడు. సో అలాగే ఈ ప్రొడక్ట్ ని ఎవరు సప్లై చేశారు, కంప్లీట్ సప్లయర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఈ ఆర్డర్ ని ఎవరు సప్లై చేశారు, సో సప్లయర్స్ తో కూడా నాకు కనెక్షన్ ఉంది. వేర్ ఐ కుడ్ సే ద ప్రొడక్ట్ వర్సెస్ మై సప్లయర్ ఐడి, ఏ ప్రొడక్ట్ ఎవరు సప్లై చేశారు. అలాగే కేటగిరీ ఐడి తోటి కేటగిరీ, మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ ఈ కంప్లీట్ రిలేషన్షిప్ ఉండటం వల్ల నేను ఈజీగా చాలా అనాలిసిస్ ఇవ్వగలను క్లయింట్ కి. ఏం చెప్పగలను నేను? ఒక ఆర్డర్ ఐడి మీరు బుక్ చేశారు ఒక పర్టికులర్ టైం కి, సో లైక్ అది ఏ సంబంధించిన కేటగిరీ, అది ఏ ప్రొడక్ట్, వాడు ఎవడు సప్లై చేశాడు. సో మీకు లైక్ సేల్స్ పర్సన్